Akkam jirtu nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan boqonnaa ittaan yookaan boqonnaa lammaffaa waliin ilaalla. Boqonnaa lammaffaan maal jedha? Boqonnaa lammaffaan basic concepts of logic qabiyyeewwan loojikii basic ta'an yookaan warra bu'uuraa waliin ilaallaa jechuudha. Okay, as keessatti chapter objectivein erga boqonnaa kana barannee kaanee kaayyoon boqonnaa kana barachuu maa inni after successful completion of this chapter you will be able to maal goona jechuudha. Erga boqonnaa kana xumurree booda inni jalqabaa understand the meaning and the basic concepts of logic that ni hubanna jechuudha. Qabiyyeewwan loojikii bu'uura understand the meaning hiikaasaa component yookaan immoo component jechuun qabiyyeewwan akka caasaa gara jechuutti dhufa. And the types of argumentiin gosoota akkamii akka isaan qabanus ni ilaalla jechuudha. Recognize the major techniques of recognizing and evaluating arguments. Argumentii akkamittiin evaluate gochuu dandeenya, akkamittiin recognize gochuu dandeenya kan jedhu karaawwan kanallee ni ilaalla jechuudha. Okay, gaaffii kana mee what's logic? Logic gaa maal jechuudha? What's the significance of learning logic for you? Maaliif immoo isin barbaachisaadha? Meetti yaada. Okay, hundaafuu logicin comes from Greek word logos. Jecha Greek logos jedhurraa kan dhufedha jechuudha. To mean logos jechuun immoo discourse jechuudha. Okay, or reason jechuudha. Sababeessuu akka jechuuti. Okay, sababeessuu jechuudha. Yookaan immoo a science that evaluates argument. Loojikii yookaan immoo maal jechuu dandeenya? Saayinsiidha. Saayinsii akkamitii kan argumentii evaluate godhu, kan argumentii ittiin xiinxallu jechuudha. Study of methods and the principles of correct reasoning. Karaa biraatiin immoo qayyabannaa tooftaa fi duudhaa correct reasoningiti. That means tooftaa fi duudhaa akkaataa itti reason goonu, akkaataa itti sababeessinuuti jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa immoo develop the method and the principles for evaluating argument. Ammas akkas jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Develop gochuu waan karaa ittiin guddifannudha jechuudha. Tooftaadhaa fi duudhaawwan ittiin argumentii evaluate goonu jechuudha. Argumentii jechuun maal jechuudha garuu? That ilaalla garasichiitti sirriitti jaalaalluuf qophaa'a. Primary two philosophers use in their inquiry. Ammas loojikiin primary toolidha. Toolii jalqabaa meeshaa isa guddaa, meeshaa isa ijoo ta'edha jechuudha. Maal gochuudhaaf? Gaaffii isaanii ittiin gaafachuudhaaf, qorannoo isaanii ittiin gaggeessuuf kan isaan itti fayyadamanu loojikiin primary toolidha jechuudha. Ammas attempt to codify the rules. Ammas seera codify gochuudhaaf, seera baasuudhaaf kan fayyadu jechuudha. Of rational thought. Rational thought yookaan yaanni rational ta'e, yaanni sababa irratti hundaa'e tokko jechuudha. Yaanni reasonii irratti hundaa'e tokko akkamittiin ta'uu qaba kan jedhuu fi seera baasuu fi kan yaaludha jechuudha loojikiin. In logic we study reasoning itself. Loojikii keessatti tokkoffaa reasoningii uummataa isaayyuu qayyabanna. Forms of argumentiin qayyabanna. That means argumentiin formiin isaa maal fakkaata kan jedhu. General principlein qayyabanna. Duudhaa walii galaa maalidha kan jedhuun qayyabanna jechuudha loojikii keessatti. Particular errors, erroriiwwan akkamiitii immoo jiraachuu danda'u. Argumentii keessatti loojikii kan jedhuun qayyabanna jechuudha. Along with methods of arguing wajjin jechuudha. Okay, akkasitiin qayyabanna jechuudha. Okay, what argument, statement, premise, conclusion, argumentii maalidha, statementii maalidha, premisii maalidha, conclusion immoo maalidha. Mee kana gaaffii kana sammuu keessan gaadhaa. Argument jechuun salphaamatti statementii fi premisiitti kana gargar qoodamudha jechuudha. Okay, that statementiidha jechuudha dhiifama. Statementiidha. Statementiin immoo premisii fi conclusioniitti kan gadi qoodamudha jechuudha. Statement jechuun immoo bifa himamsaatiin kan jirudha jechuudha. Gadi fageenyaan ilaalla. Argument, premise and the conclusion. Argument is what? Primary focus of logic. Loojikii keessatti primary focusii kan qabu yookaan immoo gadi fageenyaan xiyyeeffannoodhaan kan nuti ilaallu maalidha jechuudha? Is argumentiidha jechuudha. Argumentiin group of statementiidha jechuudha. Statementii wal qabatee ta'a jechuudha. Himamsaati jechuudha. Okay? Hima akkamii? Hima himamsaa. Hima gaaffiitii no. Hima raajeffannootii no. Hima maaliiti? Hima himamsaa. Kanaafuu walitti qabama hima himamsaati jechuudha. Eenyu? Argumentiin jechuudha. One or more of which claim to provide evidence. Okay? Tokko yookaan lamaa ol kan ta'u himni sun kan evidensii ragaanuuf dhiyeessu jechuudha. Waan dubbannu tokko irratti jechuudha. Okay? Argumentii keessatti. One of the other follows the evidence. Okay? One of the other follows what? The evidence. Inni tokko isa tokko evidensii kan one of the other tokko isa keessaa tokkoon isaa keessaa jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf one or more of which claimed to provide evidence kan ta'udha. Kan evidensii dhiyeessudha inni irra miti. One of the other followed the evidence. Okay? Tokko isa tokko irratti maal godha jechuudha? Evidensii kan follow godhu. Kan immoo kan evidensii ragaa hordofsiisu akka jechuuti. From the definition, an argument is a group of statement. Karaa gabaabaa argumentii maal group of statement jechuudha. Hima himamsaa. The statement divided into premise and conclusion. Statementii argumentiin irraa dhufe kan immoo maalitti qooduu dandeenya jechuudha?
premise-itti qooduu dandeenya. Premise and what? Premise and conclusion-itti gargar qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Statements kan jennu declarative sentence-dha. With truth value. Declarative sentence hima declarative ta'e himamsaati jechuudha. Kan truth value kan dhugaadha yookaan soba jedhamuu kan danda'u jechuudha. Okay? Argument always attempt to justify claim. Claimii tokko kan dubbii tokkoo fi ragaa dhiyeessuudhaaf yaala jechuudha argumentiin. Haqa godhachuudhaaf yaala jechuudha. Waan sana ragaadhaan deeggaruudhaaf. Claim that the statement attempts to justify and the statement that supposedly justify the claim. Argument always attempt to justify a claim. Claimii tokko kan dubbii tokko justify gochuudhaaf yookaan immoo ragaa dhiyeessuufiif kan yaaludha jenneerra. And claim that statement attempts to justify. Claimii yookaan as keessatti statementiin suni justify gochuu kan inni barbaadu maalidha? It is conclusionidha jechuudha. Kanarraa kan dhufedha waan ta'eef. Claim that statement attempts to justify. Statementiin sun justify gochuudhaaf. Statementiin sun ragaa ba'uufiif kan inni deemu jechuudha. It is mine conclusionidha jechuudha. Kan xumura waan sanaati jechuudha. Statement that supposed to justify the claim. Claimii sana immoo yookiin immoo conclusionii nuyi barbaanne sana kan immoo justify godhu. Kan ragaa ba'uuf immoo premise-dha jechuudha. Sinii galeereedha yaada. Okay. Sirriitti akka sinii galuufi conclusionii maa inni isa justify godhamaafii jiru sanadha jechuudha. Premise-in immoo maal godha? Justify godha. Fakkeenyaaf waaqatu jira kan jennu yoo ta'e, waaqatu jira yeroo jennu, waaqatu jira jechuun conclusionidha. Conclusionidha jechuudha. Kanaafiyyuu waaqatu jira kan jennu kun conclusionidha. Statement attempt to justify isa godhamaafii jiru sanadha jechuudha. Kan ragaan ba'amaafii jirudha jechuudha. Premise-in immoo waaqa jira jechuudhaaf maa inni ragaa nuyi dhiyeessinu sana jechuudha premise-in immoo. Okay, therefore an argument is always composed of what? Kanaafiyyuu premise and conclusion kan of keessaa qabudha jechuudha. Yeroo hundayyuu premise and conclusion of keessaa qabudha jechuudha. Okay. Sentences, group of words or phrase that enable use express ideas meaningfully. Sentenceedha yeroo jennu yaada tokko guutummaatti yookaan immoo bifa guutuu ta'een bifa hiika qabuun ibsuu kan danda'udha. Fakkeenyaaf kaleessa dhufteettaa yoon siin jedhee yaada kaleessa dhufteettaa jedhu kana sentenceedha jechuudha kun. Garuu gaaffiidha. Statementii ta'uu danda'u. Okay? Sentence may or may not have truth value. Truth value qabaachuu kan dhugaadha yookaan soba jedhamuu hin danda'a yookaan dhiisuu danda'a jechuudha. Okay? Sentenceedha. Fakkeenyaaf kaleessa dhufteettaa yoon siin jedhee dhugaadha yookaan soba naan hin jettu. Dhufeera yookaan hin dhufne jetta malee. Baay'ee bareeda yoon siin jedhee yookaan baay'ee bareedda yoon siin jedhee dhugaadha yookaan soba naan hin jettu jechuudha. Okay? Sentenceedha garuu yaada foon guutummaatti ibsachuu ni danda'a jira. Kanaafuu sentensiinii maal jechuudha? Truth value qabaachuus dhabuus hin danda'a jechuudha. Sentence of the following type are not statement. Fakkeenyaaf ilaalaa warraan gadi. Would you close the window? Balbala ni cuftaa yoon siin jedhee it is not a statement. Himamsaa miti jechuudha kun. Himaan jiru jechuudha gaafachaa hin jirma. Maaliif truth value hin qabu waan ta'eef. Let's study together. Wajjiniin qayyabannoon jedhe it is proposal. It is no statement. Statementii miti jechuudha proposalii. Okay? Dhugaadha yookaan soban jedhu. Tolee wajjin qayyabanna yookaan immoo tolee lakkee wajjin hin qayyabannu jechuun danda'a malee true or not jechuu hin danda'u jechuudha. Right on. Exclamation. Yoon jedhee dhugaadha yookaan soba jechuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu sentensiidha garuu maal miti statementii miti jechuudha. I suggest that you to read philosophy texts to barreeffamoota filosoofii dubbistee suggestinsi godha yaadansii kennaa jedha. Dhugaadha yookaan soba jechuu hin danda'u kana suggestinidha yaadasii kennaa jedha. Give me your ID card now. Yoo namni tokko siin jedhe jechuun ID card kan kanaaf kenni yoo siin jedhe this is what it is not a statement because what you can't say this statement is true or false. Okay? Dhugaadha yookaan soba jechuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffiiwwan proposal, exclamation, suggestion, command kanneen of keessaa qaban they are not statementii miti jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf all Ethiopians are Africans. Itiyoophiyaan hundumti isaanii Afrikaadha. Laala kana dhugaadha yookaan soba jechuu dandeenya. Kanaafuu statementii jechuudha. Amma kanaafuu Itiyoophiyaan hundi Afrikaadha dhugaadha jechuudha kun. Okay. Sinawot is an Ethiopian. Sinawot immoo Itiyoophiyaadha. Therefore Sinawot is an African. Lalaasti maalidha kuni argumentiidha jechuudha. Argumentii maal jenneerra? Group of statementiidha jenneerra. Ni jalqabaa all Ethiopian are Africans. It is what? Statement. Sannaat is an Ethiopian. It is a statement. Dhugaa moo soba? Sannaayit Itoophiyaa yoo siin taate dhugaadha jechuu dandeenya, yoo siin taane soba jechuu dandeenya. Kanaafuu statementidha jechuudha. Therefore Sannaayit is an African. Kun conclusionidha jechuudha. Isa justify godhamaa jirudha jechuudha inni kun. Kanaafuu it is group of kana. Kanaafuu kun maal jechuudha? Argumentidha jechuudha akka jiru kanatti. Okay? Some of Africans are blank. Afrikaanonni muraasni yookaan irraa Afrikaanonni gurraachadha.
Zalaalamis Afrikaan. Zalaalam immoo Afrikaadha. Therefore Zalaalamis black. Kanaafuu Zalaalamis gurraachadha. Kun amma dhugaadha yookaan soba jechuutu hin taane wanti kun vaalidii yookaan invalid kan jedhu kanaan murteessanutu jira. Asitti garuu is argumentiidha. Argumentii kan jenneef maali sababni isaa? Some Africans are black. Dhugaadha yookaan soba jechuu dandeenya. It has truth value. Therefore it is what a statement. Okay. Zalaalamis African. Also this is a statement. Why? We can say this is true or false. Okay. If Zalaalam is African, we can say it is true. Or if Zalaalam is not an African, we can say false. Okay. Therefore this is a statement. Therefore this is argument. Because as group or set of what? Statement. Walitti qabama yookaan tuuta statement iti waan ta'eef it is argument dha jechuudha. Kanas ilaala. All crimes are violation of law. Yakkoonni hundinuu violation of law dha jechuudha. Theft is a crime. Therefore theft is a validation of a law dha. Conclusion jechuudha kun. Isaan kun argument dha jechuudha. Some crimes are misdemeanor. Kun argument dha. Asitti validii moo validii miti kan jedhu caalaatti gara sichiitti ilaala. Garuu asitti kan laalle maalidha jechuudha. It is statement or group of statement dha jechuudha argumentini. Statementin immoo maalidha? That the statement or the sentence we can say true or false. Statementi true dha yookaan false dha jechuu kan dandeenyudha jechuudha. Okay. Identifying conclusion and premise. Amma immoo conclusioniin eessadha? Premise eessadha? Amma gaa argumentiin maalidha jenneerra? Group of statementidha jenneerra. Okay. Sentensii dhugaa yookaan soba jedhamu immoo statementii jedhama miti hima himamsaa inni barannaa afaan Oromoo keessatti dur. Yeroo sadarkaa gadii keessa yeroo iskooliirra yeroo jirru jechuudha. Yookaan yeroo elementaryirra jiru. Kanaafuu hima himamsaati jechuudha kun. Hima himamsaa walitti qabama argumentiin hima walitti qabama hima himamsaati jechuudha. Amma immoo erga argumentiin hima himamsaa walitti qabama ta'e argumentii bakka lamatti qoodne yookaan immoo wantoota lama of keessaa qaba. Premise and conclusion of keessaa qaba inneerra. Okay. Kanaafiyyuu Premiseen eenyudha? Conclusioniin eenyudha jennee yoo argumentii tokko nuuf kenname akkamitti adda baasna kan jedhu walii ilaalla jechuudha amma. Logic. Evaluate and analyze arguments. Okay. Tokkoffaa argumentii sana evaluate gochuu, analyze gochuu qabna jechuudha adda baasuudhaaf. Important tasks in the analysis of argument is what? To distinguishing premise and conclusion. Inni jalqabaa hojiin jalqabaa evaluate gochuudhaaf loogikii tokko argumentii tokko evaluate gochuudhaaf maal gochuudha? Premise and conclusion adda baasuu danda'udha jechuudha. Premise eenyudha? Conclusion eenyudha? Premise amma fakkeenyaaf as keessatti ilaala. As keessatti all Ethiopians are Africans kan jedhu premise jechuudha kun. Okay? Yaada bu'uuraati jechuudha. Sannaayitis Ethiopian kunis maalidha? Premise jechuudha. Conclusioniin nuyi premise irraa arganne maali? Kanaafuu sannaayitan Afrikaanidha jechuudha. Conclusion jechuun akkasitti adda baasna jechuudha argumentii. Okay. Inni kan biraan two criteria are applied to identify conclusion and precision. Precision of conclusion adda baasuudhaaf criteria lama fayyadamna. Ulaagaawwan lama fayyadamna. Tokkoffaan looking and indicator word. Indicator word yookaan jechoota agarsiisuutti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay. Premise indicator words. Premise kan inni agarsiisanu since yoo jedhe, because yoo jedhe, as indicated by yoo jedhe jalqaba isaa jechuudha. Maybe inferred from kan jedhu yoo ta'e, owing to, in as much as, in that, for the reason that, given that, seeing that, as, for jechoonni kun jiru yoo ta'e, himni kun yookaan statementiin argumentii sana keessaa maalidha jechuudha? It is premise dha jechuudha. Premise agarsiisa jechuudha. Okay. Yoommoo conclusionii ta'uudhaaf immoo therefore laala. Amma laala asti. Laala asti. Therefore laala. All Ethiopians are Africans. Sannaayitis ana Ethiopian. Therefore kanaafuu jedhee kan jechi kana booda dhufe maal jechuudha? It is conclusionii dha jechuudha. Okay. Asti laala. Therefore, hence, so, wherefore, accordingly, whence, it followed that, it must be that, thus, as a result, we mean for, consequently, those are what? The indicator words that statement is conclusion. Statementiin argument sana keessa jiru conclusion akka isaan ta'an kan nutti agarsiisanu indicator wordii jechuudha isaan kun. Okay, fakkeenyaaf women are mammals. Dubartoonni maamaalidha. Zannabichi is a woman. Zannabichiin immoo maalidha? Womanidha. Therefore, Zannabichi is a mammal. Zannabichiin asitti maamaalidha jechuudha. You should avoid any form of cheating on exam. Asitti ilaala. Women are mammal yeroo jennu woman immoo maamaalidha. Kana booda Zannabichis womanidha. Zannabichiin immoo womanidha jechuudha. Woman immoo maamaalidha. Zannabichiin immoo maalidha? Womanidha. Kanaaf Zannabichi maal jechuudha? Kanadha. Kanaaf as keessatti therefore jechaadha. Therefore inni gajaateeti isaan kun woman are mammal and Zannabich is a woman are what? They are premise.
Why? Therefore, then which is conclusion jechuudha asitti. Okay. You should avoid any form of cheating on exam. Exam irratti yookaan qormaata irratti any form of cheating yookaan hanna kamiiniyyuu avoid gochuu qabda, dhiisuu qabda. On exam because sababni dhiisuu qabduuf immoo laala cheating on exam is punishable by the state legislation of the university. Laala you should avoid any form of cheating on exam. Ittisuu qabdaati. Sirraan barbaachisu. This is what? Conclusion kan jennu jalqabarra waan xumurarra waan dhufee miti jechuudha. Asitti ilaala. Therefore jennee zannabichi booda kan dhufe conclusion amma garuu jalqabarra dhufeera. Maaliif? Because jechuun indikeetariin kun kan maaliiti? Kan premisiti. Because booda kan dhufe cheating on exam is jedhee ibsaara waan ta'eef inni karaa xumuraa yookaan cheating on exam is punishable by the Senate legislation of the university kan jedhetti premisita jechuudha. Because isaa agarsiisa waan ta'eef. Kunoo ilaala indikeetarii waan jiru miti asitti. Okay, as keessa ilaala since because kan jedhu premise agarsiisa waan ta'eef. Kanaafiyyuu asitti avoid any form of cheating because jedhee because booda jechuu dhufe maali yookaan immoo because booda sentence ni dhufe maali ta'a jechuudha. Premise ta'a jechuudha. The development of high temperature superconducting material is technologically justifiable. For such material will allow electricity to be transmitted without loss over great distance, and they will pave the way for trans that levitate magnetically. Okay. Laala maal jedha? Development of high temperature superconducting material is technologically justifiable jechuudha. For such kanaafu jennee ibsaadha jechuudha. Kanaafu kana booda kan jiru this is what inni kun the development of high temperature kan jedhu is conclusion ta'a jechuudha. For such kan jechaa jiru indicator of all of premise waan ta'eef kana booda kan jiru material will allow electricity kana kan jedhu premise ta'a jechuudha. For such kan jedhu indicator of premise waan ta'eef ilaaluu dandeenya. Okay. Laala as keessatti for such kan jedhu eessa jira? Is inferred from owing much as in that for the reason that given that seeing as for. Okay. Therefore hence there or for kanaafu for such kan jennu maal ta'a jechuudha. As keessatti argaa jiru hundaafuu yoo argitan naa barreessaa komentirratti for such jechuuni isa sana taa'u kan immoo maal keessatti manna it is premise ta'a jechuudha. Okay. In the federal government usually possesses a constitution which guarantees power sharing between the federal and the regional government. This implies that distribution of power is the silent feature of any federal government. This implies that kan jettu indicator word of conclusion. Conclusion agarsiifte jechuudha. Kanaafuu distribution of power is silent features of any federal government kan jedhu maal taati jechuudha. This conclusion ta'a jechuudha. Bifa kanaan conclusion fi premise adda baasuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa inferential claim dha. Inferential claim it refers to the reasoning process. Inferential claim kan jennu claimiiwwan kan dubbiiwwan reasoning process adeemsa reason gochuu adeemsa sababeessuu kan nutti agarsiisanudha jechuudha. Expressed by the argument which exists between the premise and the conclusion of argument jechuudha. Inni kun kan jiru gidduu kamiiti? Gidduu premise fi conclusion gidduutti kan argamudha jechuudha. Use this if an argument contain no indicator words at all. Laala inferential claiming kuni yoo indicator word hin jirredha kan fayyadamnu jechuudha. Okay? Maal fa'i ilaalaa irra argumentiidhaa fi conclusion adda baafnaa himin ifama argumentii keessatti premisiidhaa fi conclusion adda baasudha. Isa keessaa tokko indicator word ilaallee ni irraan jalqaba. Yoo indicator word hin jirre maal goona? Inferential claim ilaala. Inferential claiming adeemsa reason gochuu laalla jechuudha. Adeemsa reason gochuu laallee yoo use this if an argument contain no indicator word hin qabu yoo ta'e reasonation yookaan adeemsa sababeessuu gidduu premise fi conclusion gidduu jiru laallee adda baasnaa jechuudha. To identify premise and conclusion responding to either of the following questions that yoo indicator word hin jirre gaaffiiwwan armaan gadii kana deebisuu qabna jechuudha. Tokkoffaan which statement is claimed to follow from others. Statementii kamtuyyuu isa biraarraa dhufaa jira jechuun akka xumuraatti kan dhufaa jira. Sababa isa kanaati jedhee kan waa'een isaa dubbatamaa jiru kan justify godhamaa jiru kan ragaan dhiyeeffamaa jiru statementii isa kamidha jennee adda baasuu qabna jechuudha. What is the arguer trying to arrive at or prove? Arguer yookaan namichi dubbataa jiru falmaa jiru suni maal mirkaneessuu barbaadaa jira? Okay? Kan adda baasuu qabna jechuudha. Yoo indicator word hin jirre. What is the main point of the passage? Passage sun main point insa yaanni ijoon passage sana maal akka ta'e adda baafachuu qabna jechuudha. Maal gochuudhaaf yoo indicator word hin jirre argumentii tokko keessatti premise and conclusion adda baasuudhaaf jechuudha. The answer to this question should point to the conclusion. Gaaffiiwwan kana gaafa argannee jennee deebii isaanii jechuudha. Deebiin gaaffiiwwan kana maal nuu fida jechuudha? Point to the conclusion nuu fiduu danda'a jechuudha. For example,
Laala fakkeenyaa fi amma kuni indicator wordii hin qabu. Garuu conclusion argachuu qabna. Our country should increase the quality and the quantity of military. Biyyi kan keenya quantitiidhaa fi baay'inaa fi qulqullina waraanaa dabaluu qabdi. Laala. Ethnic conflicts are recently intensified. Border conflicts are escalating. International terrorist activities are increasing. As keessatti namichi kun maalidha kan inni justify gochuu barbaadaa jiru, kan inni prove gochuu barbaadaa jiru. Kanadha. Hima jalqabaa kana jechuudha. Innis maali? Biyyi keenya humna waraanaa ishee cimsachuu qabdi. Quantitiin isaas qualitiin humna waraanaa biyya keenya ol ka'uu qaba. Sababni isaa hoo? Maaliif ol ka'a humna waraanaa? Maaliif kan jedhuuf sababni isaa ethnic conflict jira waan ta'eedhaaf. Okay? Keessoo namoonni itti bu'aa jira waan ta'eef, boordarii irratti konfiliiktii jira, daangaa irratti konfiliiktii jira waan ta'eef, isaan kun sababa jechuudha. Kanaafuu indikeetar wordii yoo dhibillee namichi kun jecha jalqabaa yookaan hima jalqabaa kana maal gochuu yaadaa jira? Proof gochuudhaaf jechuudha. Kanaafuu our country should increase the quality and the quantity kan jedhu maal ta'a jechuudha? It is conclusionii ta'a jechuudha. Okay? Justify godhamuu kan barbaadamaa ragaan isaaf dhiyaataa jira waan ta'eef jechuudha. Okay. Asitti socialized medicine is not recommended. Socialized kan ta'e mediciniin aadaa recommending godhamu. Because it would result in reduction in the overall quality of medical care fiduu danda'a waan ta'eef. Because erga jennee booda that indicator wording numa argannee jechuu dandeenya kana booda. In addition, it may very well bankrupt the Federal Reserve. This is a whole case against socialized medicine in Natseli jechuudha. Kanaafuu socialized medicine is not recommended. Okay? Socialized medicine recommending godhamu hin gorfamu jechuudha. This is conclusion hin gorfamu. Maaliif hin gorfamu? Maaliif jedhee maaliif booda kan dhufu maali? It is premise dha jechuudha. Inni humaan conclusion inni akkasitiin adda baasna jechuudha. The space program deserves increased expenditures in the years ahead. Waggoota dhufu keessatti space programming yookaan sagantaan hawaa expenditure yookaan baasii dabalataa isa barbaachisa. Isa barbaachisa xumureera jechuudha. Sababni isaa not only that the national defense depend upon it. Sababni isaa immoo national defense qofa miti kan isarratti hirkatu. But the program will more than pay for itself in terms of technological systems for it jechuudha. Furthermore, at current kan jedhu isaan kun hundi isaanii sababa ta'u laala. Maaliif kana justify gochuudhaaf space program deserves increased expenditure kana justify gochuuf isa proof gochuuf dubbatamaa jira jechuudha kun. Kanaafuu inni kun maal ta'a? Isa kanaaf ragaata, isa kanaaf premise ta'a jechuudha. War not only booda kan jiru premise jennee bifa kanaan premise and conclusion adda baasuu dandeenya jechuudha. Waa'ee inclination jechuudha. Kun deebii jalqabaa sanadha. That bifa kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Socialized medicine premise one result in reduction kan jedhu jechuudha. Laalaasti therefore socialized medicine is not recommended jennee conclusion jechuudha kan dubbannee turre jechuudha. Thus the country should increase the quality and the quantity of military kan jedhu that conclusion jechuudha. Laalaa turreerra namoonni deebii isaa akkasitiin ilaaluu dandeessu jechuudha. Okay, bifa kanaan kan ilaaluu dandeessu jechuudha. National defense dependent upon the space program kan jedhu that premise one, premise two, conclusion space program deserves increased expenditure jechuudha. Laalaa turre jechuudha amma kan laallaa bifa kanaanii deebii isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Okay, self check exercise dha isa kana ofii keessan jettanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Moodula sanarratti jechuudha. Techniques of recognizing arguments. Amma immoo teekniika yookaan tooftaa akkamiitiin iyyuu argumentii tokko hubachuu dandeenya kan jedhudha kan laallu jechuudha. All passages may not contain an argument. Okay? Passagein hundinuu passagii gatii ta'eef. Okay? Barreeffama gatii ta'eef argumentii qaba jechuu hin dandeenyu. To distinguish argument from an argument. Nan argumentii irraa argumentiin jiramoo hin jiru jennee passagii tokko keessaa adda baasuudhaaf tokkoffaa existence of indicator word ilaalla jechuudha. Yoo indicator wordiin jira ta'e because kan jedhu for that therefore jechuun akkasii jiru yoo ta'e that argumentiin jira jenna jechuudha. Erga argumentiin jira ta'e argumentii keessaa immoo premissidhaa fi maal adda baasna jechuudha. Conclusion adda baasuu dandeenya jechuudha. Okay, now typical non-argumentative passages nama gochuu dandeenya. That non-argumentative kana adda baasuu dandeenya jechuudha. Okay, existence of indicator wordii akkamitti adda baasna kan jedhudha. Since Edison invented the phonograph. Erga Edison phonography uumeeti there have been many technological developments dhufaniiru jechuudha. Since Edison invented the phonograph, he deserves credit for major technological development dhaaf nuun jedha. That as keessatti maal ilaalle jechuudha. Isaan kun fakkeenya maaliiti indicator wordii jechuudha. Indicator wordii. Okay? Since kan jettu jirti. Since. Okay? Since maalidha? Since kan jettu premise agarsiifte jechuudha. Erga premise jira ta'eeti premise jira taanaan maaltu jira jechuudha. This form of English what is passages or this form of paragraph is argument jechuudha. Okay?
Maaliif premise and conclusion qaba waan ta'eef jennee bifa kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa inferential claim. Inferential claim jechuun reasonii gidduu argumentiitii fi dhiifama conclusioniitii fi premise gidduu jiru laaluudhaan iyyuu adda baasuus dandeenya jechuudha. A passage contain an argument if it purports to prove something. Waan tokko prove gochuudhaaf kan deemaa jiru yoo ta'e argumentii qaba jechuudha. If it does not to do so, that waan tokko prove gochuudhaaf miti yoo ta'e callisee waan tokko oduu odeessa yookaan hima waan ta'e nutti hima yoo ta'e inni kun maal miti jechuudha. Not contain an argument hin qabu jechuudha. Any passage is labeled as argument if and only if it fulfills what the following two conditions. Passagein tokko argumentiidha jedhamuudhaaf wantoota kana guutuu qaba isaan galatti jiru. Tokkoffaan at least one of statement must claim to provide reason or evidence. Statementiin achi keessaa yoo xiqqaate statementiin tokko maal yaaduu qaba? Reasonii dhiyeessuu danda'u qaba jechuudha. Ragaa fiduu yaaduu qaba jechuudha. Ragaa maalii fida? Ragaa statementii isa lammaffaatiif. Ammas there must be a claim that something is followed from the evidence. Evidensii sanarraa immoo ragaa dhiyeessamaa jiru sanarraa immoo kanatu ta'a sababa kanaatiif kun ta'e jedhee wanti tokko wanti justify godhamu wanti ragaaf ba'amuuf wanti proof godhamu wanti mirkaneeffamu wayii jiraachuu qabaa jechuudha. Okay, question for the question. Within an argument tokkotti is it mandatory for premise to present actual evidence or true reasons to the conclusion? Kun gaaffisni dhiyaatedha hundaafuu. Waat argumentii tokkotti mandaatorii dirqamadha premise to present actual evidence yookaan ragaa dhugaa dhiyeessuu qaba wanti tokko argument ta'uudhaaf. Kanaan lakkeechuu dandeessu. Ragaan sun soba ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu danda'a. Garuu argumentiidha jedhamuudhaaf ragaan sun soba ta'uu dhugaa ta'u boodatti deemna isa vaalidiidha moo invaaliidha jennee kan itti deemnu ta'a. Amma garuu argumentiidha jechuudhaaf premisiin sun dirqama ragaa dhugaa ta'e dhiyeessuu hin qabu jechuudha deebiinsa akkasi. Which one should be mandatory for a passage to be an argument? Factual claim or inferential? Factual moo inferentialidha kan jedhu kun deebisuu dandeessu jechuudha bifa kanaan. Okay, it is not necessary or mandatory for premise jenneera dirqama miti jechuudha. But at least the premise must claim to present evidence or reason. Laala. Reasonii dhiyeessuu danda'u qaba. Reasoniin sun dhugaa haa ta'u sobas haa ta'u. Argumentii ta'uudhaaf jechuudha. And there must be claim that the evidence or reason support or any imply something. Waan tokko imply kan godhu waan tokko kan eenyu ta'u kan justify gochuu yaadu ragaan dhiyaachuu danda'u qabaa jechuudha. Okay? Inni kan biraa non-argumentative passage. Passageewwan non-argumentative ta'an jechuun argumentii kan hin taane jechuudha. That means the passage that we cannot divide or categorize them down to premise and the conclusion kan qooduu hin dandeenye jechuudha jarri kun. Warningidha. Fakkeenyaaf warningii contain cautionary advices gorsa of eeggannoo jechuudha. Akkas gochuu hin qabdu jedhee kan isitti himu yoo ta'e jechuudha. Pieces of advice contain counseling or guidelines. Advice yookaan immoo gorsa yoo ta'e kunis maal miti jechuudha. Is not argumentii miti jechuudha. Gorsa yoo ta'e jechuudha. Believe opinion yaada ofii. Fakkeenyaaf akkana kanatti amana. Believe of someone on different events waan tokko irratti jechuudha. Akkaataa namni tokko waan tokko irratti amanuu kan akkaataa namni tokko yaadi namni tokko is not argumentii miti jechuudha. Reportiin fakkeenyaaf gabaasa. Gabaasni convey information about eventii waa'ee taatee tokko kan nutti himu kan nutti odeessu it is not argumentii miti jechuudha. Inni kan biraa expository passage. Expository passage kan topic and subtopic sentences jechuudha. Wantoota expose gochuudhaaf, saaxiluudhaaf, wantoota himuudhaaf, dubbachuudhaaf jechuudha. Kan eenyu godhamu that it is not argumentii miti jechuudha. Illustration clarifying the sense of different matters. Wantoota garaagaraa clarify kan godhu kan nutti ibsu kana jedhee kan nutti ibsus this is also not what argumentii miti jechuudha. Explanation ibsis. Should light on certain phenomena irratti light kan godhu ibsa kan kennus is not argumentii miti jechuudha. Conditional statementiin if jennee yoo kana ta'e jedhe kana ta'a jennee kan dubbannu sun if statementidha jechuudha. Conditional kan jennu express cause and effect ibsa malee it is not argumentidha. As keessatti akkan shawwadamne sirriitti conditional statementiin kun akkamitti kan ta'e waliin laalla sirriitti yuumaayyuu jechuudha. Explanation and argument. Explanationii siin jedhamte amma jalqaba. Explanationii fi argumentiin garaagarummaan samaa inni in explanation two component explains and explain demetu jira jechuudha. Okay? Explanationii keessatti. Explains kan jennu claimed to shed light on. Okay? Kan ragaa sana lafa kaa'uu barbaadu jechuudha. Okay? As keessatti akka explains kan jennu kuni premise wajjin wal fakkaata. Jechuun in the form of premise itti qabachuu dandeessu jechuudha. Intends to shed light on some event. Explaining
explanation bakka lamatti qoodama. Akkuma argumentiin conclusioniidhaa fi premisesitti qoodamu jechuudha. Okay? Explanation keessatti akka explainance and explanandum jennee bakka lamatti qoodna. Akka argumentii keessatti premise and conclusion jennu jechuudha. Bakka argumentii keessatti premise jennu sana as keessatti explanance isa inni conclusion immoo explanandumidha jechuudha. Kanaafiyyuu explanance jechuun wanta tokko kan yookaan kan sirriitti wanta sirriitti hin ibsamne tokko kan ibsu jechuudha. Dhimmi ibsamaa kun immoo explanandumii kanadha jechuudha. Okay? Akkuma premiseen wanta tokko proof gochuudhaaf ragaa ta'uuf deemu jechuudha. Inni kun ragaa ta'uu miti ibsaa jira malee. Kanaafidha garaagarummaan isaanii. The event in question is usually accepted as fact. Eventiin gaaffii keessa jiru sun wanta faaktiidha, wanta dhugaati. Dhugaa moo soba kun jennee mirkaneeffachuufi miti. Hin hubatamne malee wantichi. Sinii galee kanadha kan argumentii adda isa godhu jechuudha explanation. Fakkeenyaaf cows digest grass while human cannot. Okay? Because their digestive system contain enzyme not found in humans. As keessatti cows digest grass. Saanii maal nyaatti yookaan immoo digest kan isheen gootu graasiidha, margadha jechuudha. Garuu dhalli namaa akkas miti jechuudha. Kun sobamu dhugaadha kun. Garuu akkamitti maaliif kan jedhu sababa isaa ilaalle malee dhugaadha kun falmii miti jechuudha explanationidha. Because jedhee kan ibsaa jiru immoo explanancy jechuudha. As explanandumii maalidha? Cows digest kan jedhu kun explanandumidha jechuudha. Because their digestive system contain enzyme not found in humanidha. Sababni isaa maal kanaaf jechuudha. Okay, this is explanancy jechuudha. Explanancy keenya maal inni? Jennee kan nuyi ittiin ibsinu shade light on kan goonu kan nuyi ittiin ibsinu maalidha? Sababa isaa inni kan ibsaa jirru kanadha jechuudha. Okay. Conditional statement and argument kan jedhurraa kan ilaalla jechuudha. Kutaattaanu viidiyoon akkasinitti hin dheerennee fi please viidiyoo kan hiriyoota keessaniif qoodaa. Namoonni biraa akka argatamu mala dandeessaniin godhaa please. Channelii keenyas subscribe godhaa, viidiyoo kanas like godhaa. Nagaatti.